ஹலோ ஹலோ கேக்குது. ஹலோ. ஐயோ. கேமரா வியூ நல்லா தான் இருக்கா? கேக்குதா? ஹலோ கேக்குது. எங்கடா வந்தேன்? அதுக்குள்ள 3 வச்சிங்க. ஏன் லீவுக்கா? நான் தாண்டுனா தாண்டல. அவன் நிக்கான்டா. Another one here. This one is Thrym, a frost giant king. Correct. A cunning one as well. Is that Mjolnir? Did he steal Thor's hammer? Aye, for a time. A lot of these seem to end with Thor killing them. Imagine that. Hey,
This does more than decipher those Muspelheim runes. It also contains the travel rune. Should we go visit the fire room? I'm ready! Impressive! படிச்சுட்டு இருக்கு. Ah, I can read what this says now. But it's a name. Kara! Whoa! The name made it light up. It's the name of one of the Valkyries. That's quite curious. I can't believe Odin and Freya were ever married. Love and hate are more closely intertwined than you might imagine. For instance, Odin hates the giants and they him. But Thor's own mother was the giantess Fjorgun, one of Odin's great loves. So Thor's half god and half giant? Weird. Once Fjorgun was gone, lonely ages passed for Odin. And as war with the Vanir raged, I could see what he really wanted beneath his bluster. And after no small amount of convincing, Freya agreed. For a while there, he really turned on the charm. He seemed happy. He seemed interested in making her happy. He granted her so many wishes I can scarcely recall them all. The peace held, and I truly believed all had worked out better than I could have planned. But Odin's true face showed itself again in the end. Oh, he won Freya's trust, and she taught him some of her Vanir magic, another choice he would live to bitterly regret. Sadly, despite his wise counsellors' best efforts to persuade him that peace was the only true path to stave off Ragnarok, Odin never let go of his obsession with Jotunheim. The taste of Vanir magic led him to new forms of experimentation and new levels of depravity.
Come, boy. Here. Boy. Interesting. You scare up that alchemist what needed finding? What does it say? Yes, sir. These runes read death inside. So, Rock said his friend was dwarven like him, wearing a green ring. Look if you wish. I will be gathering resources for our journey. You don't want to help him? No, Why not? because I do not run errands for dwarves. Dwarven, but no ring. One of his crew? Scorch marks. There, along the floor and wall. Weird. I guess we... We? I mean... That's a soul eater. If that kills us, that's it. No Valhalla, no hell, no afterlife, ever. It does not attack. Mom made them sound more dangerous than that. Then do not drop your guard. Come. Not him. Hey, I thought you didn't care. I noticed the lack of ring while looting the body. Roma! Sorry, kid! Ready and waiting. A little easy. No ring. We're not gonna find Brock's friend alive. are we?
ஆளு பில்டன் வா 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 அங்கே Boy, over here. Sir! Another map! Great! Yeah! யார் 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 எரின் ஏகர் ஃபேனாவா ஏன் அப்படி கேட்க யார் அது ஃபஸ்ட்டு அது யாருன்னு எனக்கு தெரியல எனிமி கேரக்டர் இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுருப்பான் எனக்கு முடி கடுப்பாக இருக்குல்ல இது காது அதான் ஒரு கிட்ட கட்டி உட்காந்துருக்கேன் தெரிலையே அனிமே தெரில எனக்கு ஐடியா இல்லை ஓகே எப்படி போகணும் There's the ring! On that severed hand! Attached to the Soul Eater. Well, we know what happened to Invari now. We can just go tell Brock. No need to fight it. Right? No, we will fight it. But why? Because you are frightened of it. I got one! எப்படி கேஸ் Take நல்லா that, இருக்கா Drugger! That Drugger! It is over. இரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வா நல்லா இருக்கு ஹேர் ஸ்டைல் வா வா ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வா ஈஸியாக Be strong, Atreus. Stay focused and look for a weak point. Yes, sir.
Stay quiet. Make no sudden movement. Be ready! We did it! I can't believe it. Believe it. You are stronger than you know. Thank you, Father. Let's see if that's the alchemist's ring. Green ring. Dwarvish inscription. But where's the rest of him? Ashes, most likely. Soul Eater got him. I guess we should bring this back to Brock. Read it. Yes, sir. These runes were written fast. It spells out Ejim Staney. I don't know that. We will ask the blue one. So now you're interested? We found his alchemist. A reward was promised. Not yet! More Cogger? Okay, here we go! Stay down! Fire! Incoming!
What'd you find? Next time, I guess. You're alchemist. I'm sorry, Brock. The hand is all we could find. Still wearing the ring. There was a soul eater inside, and well, it must have burned away the rest of him. Suppose you'll still be wanting some compensation, huh? Naturally. Naturally, he says. Miani Feruxi. நல்லாவா இருக்கு வேண்டாம். I'll take a closer look at this here ring. Maybe Anvari left a bit of magic inside before he croaked. Dwarves can do that? Sure, dwarves and magic jewels is like flies and pig lips. Supple ones. Ugh. I'm not as interested as I thought. Oh there. Got another favor to ask you two. What do you want, dwarf? I got another lead on my old pal Anvari. Meet me at the Lawn Soother mines. There's some fancy-dancy loot in it for you. Another lead? But we already found him. Well, found his hand anyways. I'll explain at the mines. These ones is just south of the river pass. Now you two want something, or you just gonna stand there all gag-scrapped and slack-jawed? Pulled the ring off Anvari's hand at the Velander mines. Feller was always tampering with souls and dark rituals and matters of the night, see? Just the sound of his hammer flattening metal were enough to stoke my fires all blissful. Shit, you better clear out before I get all frisky. Come. Okay. Obviously the marriage to Odin didn't last. But how did Frey end up a hermit in the woods? Oh, that was a singular piece of cruelty, even for Odin. As if the marriage wasn't punishment enough. Freya was better to him than he deserved. She stuck it out through all manner of indignity, all in the name of maintaining peace and safety for her people. But Odin's madness, his tyranny, his corruption of her magics, it became more than she could stomach, and at long last she broke it off. Odin's wrath was fierce, and his curses upon her were more than she dared to fear. But her magic was so much stronger than his. After so much time together, he knew her vulnerabilities, and exploited them to craft curses she could never break. Oh. Like not being able to leave Midgard. Worse still, he robbed her of her warrior spirit. Freya cannot fight, even to defend herself. No living thing may she harm by blade nor spell. In a world this belligerent, what choice does she have but isolation? Poor Freya. I guess if I was her, I'd spit in your face too. Aye, lad. So would I.
Well, looky who decided to show. Talk to this here ring. What? I can't hear thoughts from rings, Brock. It's talking to me! It's Anvari! Ha! Knew it. He says he went to the Velander mines to observe his mistake, but then the Soul Eater attacked, so as he was being ripped apart, he cast a spell that removed his soul and put it in this ring. And then he... What about all his stuff? Huh? Anvari had a workshop here with all sorts of posh doodads and ornatery tools, and one beaut of a hammer. You make mention of it still in there? You're upsetting him. Your point? You fellas take Anvari with you and go have a look-see. If you find his hammer, I'll whip up something real nice for you. நிறைய பாரு. Hey now, don't go forgetting your entry stone. Anvari isn't happy about us taking his stuff. I do not care. I'm not gonna tell him that. He sounds sad. The ring's grief is of little importance, boy. Hey, అవునరా. ఇది డర్ఫ్తానా? Oh, he did not like that. He's warning us not to go down there. Stop listening to the ring, boy. It cannot be trusted.
Silence that ring boy. I don't know how. A soul eater. And a traveler. Guard up. Look here. Bet we'll find something useful here. Done. A dead soul eater. What's a soul eater even doing here? What do you mean it's your fault? It's Boy, ignore him. It's sort of tough for me to ignore.
I see no traps. You sounded so sure about it. Ready yourself! And Vari says his workshop is up there. But I know. Don't trust the talking ring. Yo, bro. ம் ஓல்ட் ட்ரெண்ட்ல ஏதோ வந்து UEFI செக்யூர் பூட் அது எனேபிள் பண்ணாதான் வரும் அப்படின்னு காட்டுது. அது என்னது? ஆமாம், அது பூட்டிங் ஆப்ஷன் போய் மாற்றணும். Focus up! செக்யூர் பூட்னா சேஃப் பூட்டா? பூட் ஆப்ஷன் போய் சொல்லி கொடு ப்ரோ. ஹலோ, என்ன பண்ணணும்? அதுக்குள்ளதான் இருக்கும். அதுக்குள்ளே இருந்தால் இப்போ இல்லை, அதுக்குள்ளே இருந்தால் சிஸ்டமே ஆன் ஆகாது. அதுக்குள்ளே அந்த சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் பூட் காட்டும்ல. ஆஹா, அது கிடையாது. ஓஎஸ்குள்ளே தான் மாற்றணும். அடாப்பாவிலா. Boy. Father, please, just listen. Invari's crew did something bad here. He's glad you destroyed his lab, and he's sorry you kept trying to trick us. His hammer is just through this gate. This is a fine hammer. Invari says thank you. Here. Boy. Yes, sir. Okay, that's going in the journal.
really keep him? We will talk to the Blue One. Here, the alchemist's hammer. His spirit is a nuisance. Nah, Andvari always was an asshole. Hell of an alchemist, though. Hand him over here and I'll melt him down. What? You're going to melt down your friend? A trapped soul's what I need to give your reward some extra oomph. You don't want it? Father, we can't do that. Here, you hold on to him. He's really useful, I promise. Fine. So long as he proves his worth. Kid's a bit of a softy, huh? Well, he'll grow out of it. Now you're talking. And next time. Mimir, why did you say Tyr felt responsible for what Odin did to the giants? There was an incident shortly after the forging of Mjolnir, when Tyr arranged a diplomatic meeting between Odin and the giant kings. Well, this was when the Long War was young, when victory was still a thing dreamed of, and the Jotnar might have tipped the balance between Aesir and Vanir. Odin had persuaded Tyr that the hammer was merely a deterrent, a means to broker peace from a position of strength. Tyr was hopeful to convince all parties they would prosper best through peace. He knew the giants were deeply concerned about the hammer, a super weapon in hands they did not trust. But they trusted Tyr. Tyr always believed the best in people, and taking Odin at his word in his desire for peace, he brought the Raven King to Jotunheim. From there, things unravelled quickly.
The giants anticipated Odin's trickery and exposed his true agenda to spy and steal their secret wisdom. With magics, they expelled Odin from their realm and cursed him never to return. Frustrated, Odin visited his fury upon the giants of Midgard. Thor unleashed Mjolnir's might upon any giant he could find. None could stand against the tide of slaughter that followed. Or I can just tell you the story later. All set! ஏன்னா பயஸ்ல போய் பண்ணிட்டேன் வந்துருமா? அது என்ன தெரியாம பண்ணிட்டியா? பண்ணிட்டேன். பயாஸ் எப்படி போனேன்? பயஸ் இது பண்ணி போனேன். அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ் ரீஸ்டார்ட் டபுள் ஷாட். என்னம்மா ஒன்று சொல்கிற பண்ணு வரும் தெரியல. அது நீ என்ன பண்ண தெரியல. இல்லை வரணும் நீ பண்ணு. 2 ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணேன். அந்த டிபிபியா அதில் செக்யூரிட்டி சிப்பு 2.1 இருந்துச்சு. அதுவும் செக்யூர்ட் பூட்டும் ரெண்டையும் ஆன் பண்ணிவிட்டேன். ஏதோ அதுதான் பார்த்துட்டு Well, this is a fine mess. Hey, look! A torch! A torch is built with wood. That is a brazier. A brazier. Looks like there's something written on it. Want me to read it? Kavekya. Ready to go now! Hey, it's another spirit. Come now. I don't bite. You're dead? You're very perceptive and reckless. Take caution when lighting these braziers.
Sather and Hellwalkers will swarm to the flames like moths. I assume we have you to thank for freeing us from a watery grave. Us? Other spirits. The Lake of Nine is full of them. Most are able to move on from this realm, but we, lucky few, are stuck here in Midgard until our affairs are in order. Perhaps you can help them as well. We have no desire to help you, Spirit. Ah, but you already have. I only wished to see the sky again. Farewell. Whoa! He disappeared. Come, let us not be distracted. Wonder who wrote this.
Enemies ahead! The apple doesn't fall far. Another name. Another Valkyrie. That's no coincidence. But who'd have etched them on Tyr's braziers? So, I guess we should keep an eye out for other spirits. What did I say about distractions? But it sounds like they needed help. They are spirits, boy. Dead things. They have no needs, only wants. It feels wrong to ignore them. You will get over these feelings. Mom would have wanted to help them. What was that, boy? Nothing. I thought as much. So what happened after Odin was cast out of Jotunheim? And at last, it seems, with Tyr's aid, they retreated. The tower disappeared, no giants could be found in Midgard, and no man nor god has set foot in Jotunheim since. We could beach the boat here. Friend. Eric. Boy, It's another one of those maps. Jo. Thorvid. Holveg. Solmot.
These bones pulse with magic. It must be Goldie. Could we just hold on to it? Maybe we'll find the rest of them. This spirit lies to you, boy. How would you know? I have known many spirits. They are all liars. This one is different. I know it. You know very little. Ooh, good find. Hey, it's another brazier. I suppose you wish to light it. Can I? Atreus, to me. What's that? சொல்லல இல்லனே Which way? Here. Boy. Yes, sir. Vacant. At the wrench. We are done. I don't believe it. Are you both alive? Another spirit. Hello. I can't remember the last time I saw something walk these islands that wasn't dead or corrupted. What do you mean? The desolation, child. It plagues this land, growing more severe with each passing winter. Do you know its cause? Not for certain, but I suspect the appearance of the World Serpent, along with the great flood that followed. Many were drowned, myself among them. The dead began to walk not long after. Do you need anything from us? Boy. I only wish to speak to someone again. A wish you have just granted. Thank you. Wolver!
My goods are underwater. My men are drowned, and yet their bodies continue to walk the beaches. Hellwalkers. They plague these lands. I was their captain. They died because of me. But these abominations sully their memories. I will find a way to free them from their tortured state. In this, I am determined. A thunderstorm scattered all 3 of my ships across the lake. I know not what I did to anger Thor. But his judgment was swift and brutal. Boy, what a sad story. Yes. We should help him. Really? You are surprised. Well, yeah. I didn't think you'd care about helping a spirit. Fighting more Hellwalkers is good experience for you. Oh. Amir, why did you work for Odin if he's so horrible? It's my career! And if you mean to make your career as a counsellor to kings, he can't very well rule out petty maniacs. Available positions are scarce enough. My first master was a cruel piece of work as well, but I learned through him the enduring power of wit, which served me well with kings and gods alike. You know what? I'll tell this one later. Treasures from all different realms. I'll find 2? I do not know. Aren't you curious? Sounds interesting. We go to the storeroom to collect anything useful for our journey, not to learn more about the dwarf. Fafnir was a rather interesting fellow, little brother. Perhaps I'll tell you a story one day. Found anything good in Fafnir? Maybe a whetstone? I didn't think we'd see you out here, since you and Brock got back together. Oh, better than ever. You know, I really think we've both grown in our years apart. So how come you're back here? Just catching some fresh air. Look, I love my brother, but he's still pile. Sindri, have you always been so... Clean? Huh. Don't I wish. No, I was just as unsanitary as the next dwarf until the day a Vanir witch set me straight. She discovered with her magic there are hundreds of thousands of tiny beasties on everything around us. Oh, so small you can't even see them. No. It's true. And if they get inside you, they make you sick. But the witch told me there's one wood, the oak, that's a natural deterrent. Stops the beasties from spreading. So now, I make all my handles from oak. See? I think of these things. Okay, back to work.
breathers. They must have gotten here first. Atreus, here. What's that? ஹலோ ஆ வந்துட்டலாம் ஓல்றன்ட்டு. FPS வருதா? ஆனா பிளேபிள் இருக்கு. எவ்வளவு? அது எப்படி பாக்குறது? செட்டிங்ஸ் போய் வீடியோ அதில் வந்து ஸ்டேட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த வீடியோவில் ஆன் பண்ணிக்கலாம். என்னென்னா உனக்கு வேணும் FPS, கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூசேஜ், மெமரி யூசேஜ். ஆனா லேக்லாம் இல்லை எனக்கு. மைன்கிராஃப்ட் கூட லேக் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு கூட நடக்காது. ஏற்கனவே லேண்டி எவ்வளோ ஸ்டீம் போட் இருக்குல்ல, ஏற்கனவே லேண்ட் இருக்கியோ அப்படின்னா இது ஏற்கனவே லேண்ட் இருக்கேன்னு கேட்கேன். எது? அதெல்லாம் விளாண்டுருக்கேன், எத்தனையோ தடவை விளாண்டுருக்கேன். அதான் கரெக்டா தெரிஞ்ச மாதிரியே போய் விளாட்றியே. வச்சு பாப்பானுங்க. இது ஸ்டோரி கேம். மதத்தோட போனா என்ன தெரியல. ஒரு பையன் வரல பிஸ்கட்லாம். Keep your expectations low, boy, and you will never be disappointed. ரொம்ப சத்தமா இருக்கு.
எப்படி சவுண்ட் கம்மி பண்ணா? நாய்ஸ் சப்பரேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோ. ஆன்ல தான். எல்லாரும் பேசுறது கேட்குது, உன் பேசுறது மட்டும் தான் கேட்கணும். இப்போ சென்சிட்டிவிட்டி They caught you off guard. I wasn't expecting them. Exactly. Huh? Oh. இப்போ வரவனே Here we go. அவுட்புட் வால்யூம் கம்மி பண்ணா இதை போல. கம்மி பண்ணால் எனக்கு கம்மியாக கேட்கும். Hit ya. இன்புட் சென்சிட்டிவிட்டினா அது வந்து சென்சிட்டிவ். எவ்வளோ வச்சு கேட்கணும், எப்படி எவ்வளோ சத்தமாக பேசணும் கேட்கணும். அது ரைட்ல போட்டுனா நிறைய இருக்கணும். Good bird statue. And useful resources. The main reason we are here, boy. However, many of these chests have been emptied. Probably by the Reavers. I hope they didn't take Cinder's whetstone. I have a good feeling about this next one. Maybe we'll even find the weapon. Remember what I told you about expectations, boy. No, good feeling. At the race. Poison! Look out! So much for my good feeling. I was ready for them this time. I saw. So I should keep my expectations low, but always expect an attack? It is a delicate balance. Expect the worst, assume nothing, and always anticipate an attack. Remember. Ready yourself, boy! சப்ஸ்கிரைபரை பார்த்தியா? Look out! Almost there! That one, Father! Still no whetstone. No.
So, you back to piss on my corpse? We're looking for a whetstone. Have you seen it? Aye, there was one in this room. My son sharpened his dagger on it, right before stabbing me in the back. What? Little bastard thought it was his turn to lead my crew. I was hard on him, sure. Guess I shouldn't be surprised. I did the same thing to my dad when I was his age. He killed his own father? Where is he now? Ha! He may be a bastard, but he's my bastard. You'll get no help from me, fool. Then his dagger will help. Hey! That's mine! Hey! Come, boy. We are leaving. Tell me when! Yo, above you! A little easier than I thought. For a pair of pasty feefools, you sure can fight. I'll give you that. Why would his son betray him like that? Kill his own father? Over some treasure? Seems so greedy. Remember what I told you, boy. Assume nothing. Well, sure. He didn't seem like a great father, but... You only know half the story. I guess. Right behind you! Fire! He's coming! Not yet!
You, didn't... We found no whetstone. This dagger belongs to the Reaver who took it. They took most of the good stuff. Oh? Well, here, take this. In exchange for the dagger. The dagger you brought me is quite interesting. An artless design, but the construction is sound. Where in the temple did you find it? Okay. Tell me again how Odin knew we were going to Jotunheim before we... Odin is extremely clever, you see. Nearly as clever as he thinks he is. And he's a collector of prophecies. If it's about the future, he adds it to his collection. Helps him style himself as all-seeing and all-knowing. But of course, the idea is control. Control of the future, control of his fate. He'd control every realm of every land in every world if he could. Every potential pocket of resistance he seeks to eliminate. Even if you've never posed a threat before, he may think one day you might. So you see, it's not important how he knew before you did. It's important that he was right. More of those. Good. Wolver, behind you! Fiesta! We are done here.
Be ready! And all were his responsibility. Does it frighten you? Responsibility. Oh, no. I don't think so. I mean, I think it used to. Not as much anymore. Why is that? Well, being out here with you makes me feel more grown up. Boy. Treasure map. Sorry, not ready. Look here. Kvekia. Nightmare! Stay down! I'm not ready! Stay there! Above you, incoming fire! I'm ready!
Nicely done. Well done, boys. Never What do you want? to thank you. These dead reavers drowned me many winters ago, and I've been itching to see them get theirs. Useless. Well, we can't expect them all to know something useful. Yeah! Maybe the next one will have more information. Keep your expectations low, boy. Spirits are rarely useful. How do they even exist? When you sever a man from his life, it is not always a clean cut. So you've met other spirits? Yes. Many. What were they like? Annoying. வாட்சிங்கா 3 பேர் பார்த்துட்டீங்க ப்ரோ. அப்படி மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. Where were we then? Oh yes, my first job. I couldn't have been much older than you when I started. A fairy king's errand boy and unofficial jester. By night, my mates and I had the run of the forest. Good fellows they called us. Never spites to the last. We'd get up to all manner of mischief, making fools of the local mortals. But as long as our lords kept amused, we were spared the consequences. Then one day he was not amused, and I saw fit to move on. Thankfully, the ages and roads travelled since then have turned me from that merry wanderer into the paragon of virtue before you today.
Patanina! Naniuta! Stay down! Boy, Yes, sir. Kavik. focus up! That's the one behind you! I'm not ready! லாஸ்ட்ல படத்துல வர்ற அந்த இது மாதிரி என்ன இது மாதிரி இருக்கு. அதான் அது ஜெயண்ட் வகையான இனம். நான் முடிச்சிருக்கேன் இந்த கேம். இப்போதான் பார்க்கணும் போனேன். இத்தனை நாள் அது கல் நினைச்சிருக்கேன். I must speak with you. Another spirit who wants something from us. What's wrong? I came to this lake with a group of tradesmen, seeking refuge from the desolation. But how could we know it was even worse at the Lake of Nine? We cannot undo your mistakes. அந்த மிருகமர இன்ஸ்டாவில் கிங்காங் But I ஒரு fear for my படத்துல captain and கண்டபோது crew. தெரியுமா? I believe they are still under the water. Will you find them for me? Is there anything you can offer us in return? I have little to offer. Oh. Well, I'm not sure. Wait! I died wearing a valuable family heirloom. It's yours, if you promise to find my crew. Deal. Thank you. அவனே பேசிக்கிட்டான். You are learning. அப்பனா Why didn't you or Mom ever tell me about the desolation? நல்லா இருக்கானுங்க. I won't speak for your mother, but it was never my concern. Nor should it be yours. Doesn't it concern us? மிஷின் கம்ப்ளீட் ஆச்சா ரிவார்டை பிளான் பண்ணணும்னா தேடணும். Concerns going home. Really? Then why are we exploring all these islands? The resources we find improve our equipment. If we stray from the path, it is only to prepare ourselves for the journey ahead. I can live with that if it means we keep exploring. And helping others. பேசுவாங்க. நான் காசு போட்டு வாங்க. காசு போட்டுருக்கேன். நான் காசு போட்டு தான் ஒரிஜினல்லாம் நல்லா இருக்கு. எனக்கு பிடிக்கும். உங்க எல்லாருக்கும் எப்படின்னு தெரியல. பெருசா இருக்கான். எனக்கு அவனை பார்த்தா ஒன்னதான் ஞாபகம். Prepare yourself! உன் கையெல்லாம் பத்து பெருசா இருக்கு வரலையா? என்ன செய்ய, நான் ரெட்டில் ஒரு ஜெயிண்ட் தான். இது ஒரிஜினல் ஜெயிண்ட், ரொம்ப ஒரிஜினலா இருக்கு.
அந்த வழி இது. இப்படி போகிறோம், இப்படி வரோம், ஏறு. எங்க வீட்ல அந்த சவுண்ட் லைவ்ல கேக்குதோ? புரியல. எங்க வீட்ல கேக்குற சவுண்ட் லைவ்ல கேக்குதோ? உங்கள் வீட்டில் பேசுகிற சவுண்டு எனக்கு கேட்டுச்சுன்னா லைவில் கேட்கணும்ல. லைவ் ரீவைண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கேட்ட மாதிரி இருக்கு. அது கவனிச்சு. What's the alternate bill? இதுதான் இந்த இடத்துல எனக்கு எங்கே கரெக்டாக அது எப்படி கொண்டு போகணும்னு தெரியல. நிறைய இருக்குல்ல கிராஃபிக்ஸ் ஏற்பது இது பண்றது. இந்த கிராஃபிக்ஸுக்காண்டி தான் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு 3060 விரேம். நான் கொஞ்சம் 12 GB விரேம் எல்லோரும் சொன்னாங்க. விரேம் வச்சதுலாம் எதுக்கு அப்படின்னாங்க. எனக்கு விரேம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினேன். விரேம் எனக்கு வேணும். வேற என்ன பண்ணணும்? அது நிறைய நிமிஷம் மல்டி பர்பஸுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், அதாவது மல்டி பர்பஸ் இல்லை, லைக் அதான் அந்த கிராஃபிக்ஸ் தான் ஹை கிராஃபிக்ஸு. நான் ப்ளஸ் லைவ் வேறு போட்டுவேன். நான் எனக்கு முன்னாடி ஒரு கேம் கூட நான் ஓட்டுவேன். அந்த அளவு நல்லாயிருக்கும். இதுதானே பார்த்தேன். மிஷின் லேர்னிங் அதாவது ஏஐ ட்ரைனிங் போட்டு ரே ட்ரேசிங் உண்டா? புரியல. ரே ட்ரேசிங் அப்படின்னா? ரே ட்ரேசிங்னா கிராஃபிக்ஸ் நல்லா டீடைல்ட் ஆகும். தெரியல ராசா. ரே ட்ரேசிங் தெரியாதால? தெரியல. ஆனா பாவி கேமிங் நீ வர
ஓகே. ஒன்று எடுத்தாச்சு. இன்னொன்று அதுவா தான். எப்போ நாளைக்கு புரியல. எப்போ கடைசி சொல்லியிருக்கான் இங்கே. மார்ச் மாசமா? சரி, ஃபெப்பு தான் இருக்கும். மார்ச் இல்லை, ஃபெப்பாக தான் இருக்கும். ஃபெப்பு 21. ஃபெப்பு 21. அதாவது என்ன ஓட்டுறேன்னு நினைச்சேன். Feb 30ன்னு சொல்லுவாங்க. யூடியூப் இருக்குல்ல, இதுல யூடியூப் இருக்குல்ல, நார்மலா வீடியோ பாக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ற அக்கௌண்ட்ல தானாவே போஸ்ட் ஆயிருக்கு வீடியோ. அது எப்படிலாம் போஸ்ட் ஆகும்? அதுவும் இந்த மாதிரினா இந்த பைரேட்டடு இது எப்படி டவுன்லோட் பண்றது, அது எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கார்ப்பரேட் ஸ்ட்ரைக் வயலேஷன் வந்திருக்கு. அதுவே எப்படிலாம் ஆகும்? என்ன எல்லாம் தெரியல. ஆனா நான் அது பண்ணதே கிடையாது. என்னது போஸ்டா? யூடியூப்ல வீடியோ பாக்குற அக்கௌண்ட் வச்சு நம்ம ஏதாவது போஸ்ட் போடுவோம். கரெக்டா கம்மியா வச்சு போட்டு விட்டுருக்கான், டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் வச்சு போட்டு விட்டுருக்கான். வழக்கமா மெசேஜ் தான் மியூட் பண்ணி வச்சுக்குவேன். அதுல ஏதோ ஒரு இந்த அபயக்குடி மாதிரி மெசேஜ் இருந்ததுனால போய் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி கிடக்கு. நல்லா டயர்ட் ஆயிட்டேன். Lemire, how'd you come to be in these lands?
கேரள் போயிட்டு Lad, வந்தாங்க. there comes a time in every man's life when he Yes, changes his போயிட்டு name and வந்தாங்க heads நீங்க. north to make a new start. போயிட்டு You live வந்தீங்களா long enough ஏர் to do this many அதனால times over, you might end up as far north as this place. காலேஜ் போற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. By the time I arrived, I already knew Odin by his reputation, அதுவும் one of and the so I reasons. set to demonstrate my worth by coming to him with something I knew he'd Translate value, it. a mystic Translate well of it. knowledge. Or rather, I should say, a well of water laced with enough mystic mushrooms to make a god see visions. Oh, he was rightly impressed. Can't say for sure what he saw that led him to try gouging out his own eyes, but I managed to restrain him before he finished the job. Then I persuaded him it has been his sacrifice made for an even higher form of sight to be bestowed. Blah de blah de blah de blah. I used to think he never caught on, but the day he took my eye, I realized he had never been fooled. He knew I'd outwitted him, called the lesson wisdom, and hired me to make sure from then on I was on his side. And for a long, long time I truly ஏதாவது பாட்டு was. பாடல. Doesn't mean he didn't hold a grudge. சும்மா பாடினாங்க, சும்மா காப்பிரைட் விட்றாங்க இல்ல. ஆமா இப்ப கொடுப்பானுங்க. சரி சாரி காமான்னு ஒருத்தன் உண்டு, அவன் கொடுப்பான். கொடுத்து விட்டுருவான். என்ன எதுக்கே பாட்ட பாடுறான். இல்ல நம்ம சேனல் மானிட்டைசேஷனே ஆகல. இதுல கொடுத்து என்ன பண்ண வேண்டாம். Got him! At the ready! How did this one cat kill so many men? He had their loyalty, so they followed. And then they all died. It must have been a bad leader. Why do you think that? Well, he led all these men to their deaths. True. But these men chose to follow. Even good leaders make poor choices. The best take responsibility for them. Remember this. Sorry, not ready! Enter stronger! Mother! This one! It is over. Another name. Healed her. It's as if they'd been made into a memorial to the Valkyries. வல்கரில என்ன கான்செப்ட் இதுல? புரியல. வல்கேரியில என்ன கான்செப்ட்? வல்கேரி கொல்லுவேன் பாரு, அது ஒரு லைவ் போடுவேன். கில்லிங் வல்கரிஸ்னு. அது மார்வல் பார்த்துருந்தா தான் எனக்கு தெரியும். மார்வல் அவெஞ்சர்ஸ் இது 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 யாரோட தெரியுமா? ஆக்சுவலாக இது என்ன கதை தெரியுங்களா? அவெஞ்சர்ஸ் தோரோட தெரியுமா? அடியா ஒரு தோர் வருவான் சண்டை வருவான். அடுத்த கேம் நான் வாங்கி காட்டுறேன். I led men in battle. Were you a good leader? அது பட்டது வந்து அவனை போட்டு No more questions, boy. Focus on the task at hand. மாட்டான் ஆக்சுவலாக. நான் வந்து ஆனால் அவங்க அப்பனே போட்டு சொல்லிடுவான். அது பிரேக் பண்ண வேண்டாம். அது எப்படி சொல்ல பார்த்துருப்பாங்க எல்லாரும். பட் ஆனால் எப்படின்னா அது விளாடும் போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். லைக் தோர் வந்து இது எல்லாமே ஒரு நாஸ் மெத்தாலஜி படி தான். Mimir, I still don't get why you ever wanted to work for Odin. Back then, I was young enough to still be ambitious. ஆனா இப்பதான் These வந்து gods were as powerful Special as forces formula I'd come எதுவும் across, கிடையாது. but they clearly lacked for ஆனா strategy, focus, and காட்லி sage பீங்லாம் டேட்டு counsel. போட்டு சொல்லிடுவான். All this could I faithfully provide. And so, a stranger from a far-off island found himself with Odin's ear, அதுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு trusted as அம்சம் he trusted no one but himself. And with that kind of power, அதுக்குன்னு ஏதாவது lad, ஸ்பெஷலா I என்ன must தேவை confess, இருக்குன்னு there are அது பண்ணுவான், paths. இது விடுவான், அது விடுவான். And we'll pick this up later. நிறையவே இவனோட ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் வேற லெவல்ல.
ஒரு காடே போட்டு தள்ளுறானா. இப்ப இந்த சின்ன அனிமல்ஸ் எல்லாம் 1 வீக்ல போட்டு தள்ளிருங்களா. ஆமா அப்படிதானே தள்ளுறான். எங்க நானும் தெரியல. மயிர் மாதிரி பசக்கூடாது, அடிச்சு புடுவேன் பார்த்துக்கோ. லேய் நான் இப்ப அடுத்த அந்த பூச்சி மாதிரி ஒண்ணு வரும்ல, அப்ப காட்டுறேன். சரி. நீ நீ வந்து அந்த ஒரே ஒரு அவன் கிளிக் கடவுள் மட்டும் தான். பண்ணிட்டு அமைதியா இருந்துக்கணும். இந்த இடத்தோட கடவுள் கிடையாது அவன், சரியா? வேற இடத்தோட கடவுள். அவன் இங்க வந்து வாழ்றான். எப்படி சொல்ல, வாழணும்னு வந்திருக்கான். ஃபேமிலியா இருக்கணும்னு வந்திருக்கான். அங்க ஒய்ஃப் இறந்து போச்சு. பைசா என்ன பண்ண? ஒய்ஃப் தெரில, அதுக்கு ஒரு பாட்டு வரணும் ஆக்சுவலா கணக்குப்படி. மொத்த மாமாக்கு நல்ல வேலை போல. Where was I then? You'd become Odin's most trusted advisor. Aye. I never claimed to be perfect, laddie, only clever. And often too clever by half. So what'd you do to get Odin so mad at you? Well, for a long time my job was to enable Odin, and I was fucking excellent at it. Gradually, as I grew more to care about people and the world, my job became to contain him. Or I can just tell you this story later. என் ஸ்கூல்ல உள்ள கம்ப்யூட்டர் சேப்பு ஒரு உருட்டு ஓட்டுனா. That was the last ship. I hope the captain will be satisfied now. Unlikely. ஆஃப்டர் He was எஃபெக்ட்ஸ் determined to பிரீமியத்துக்கு put these men கிராபிக்ஸ் to கடை rest தேவையில்லை. himself. But he would have never. நார்மலான That does not matter கிராபிக்ஸ் to கடை தேவையில்லை. you. Our நார்மலான victory will ப்ராசஸர் only இருந்தாலே remind him of பண்ணலாம். his failure. Then சூப்பர் ஜி. why do we do this? இருக்கானா செத்தானா? இருக்கு, அந்த பையன் இருக்கான். யாரு ப்ரோ அவன்? கம்ப்யூட்டர் சார். டேய் பேர சொல்லிடா, தயவு செஞ்சு நல்லா இருப்பேன். சொல்லுவேன் அந்த பையன் வரலையே. அந்த ஐயோ கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டுறேன் தான் போட்டோவை. அவனுக்கு காட்டுற தாடி தரேன். அந்த தாடி தரேன் நம்பியே வாங்கினேன். இந்த லேப்டாப் வாங்கியிருக்கேன் மட்டும். ஒரு படத்தை டைலாக் வரும் தெரியுமா? அவங்களா கொடுத்தாங்க, நான் விரும்பி ஏத்துக்கிட்டேன். இதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுச்சு நான் ஏமாத்தப்பட்டிருக்கேன். தெரிஞ்சது இல்லை அதுக்கப்புறமா. அது எவ்வளவு நஷ்டம் பார்த்தேன். ஏன் விற்க மாட்டேங்குது? புள்ளியே ஆகிட்டான். Father, why did உனக்கு you really want to கொடுக்கல help this புள்ளியே man? இறங்கி இருந்தான். You need the experience. I've had plenty of experience fighting these things. What's the real reason? This man inspired loyalty. அவனாச்சே வேணாம் Responsibility for his mistakes, and he was determined to fix them. These are good lessons for you. Oh, Yes. Oh. இல்ல நினைச்சிருப்பான். நிம்மதியே சோறு தூக்கி விட்டானா படகுக்கு நீங்க தப்பி இடிச்சுட்டா. that's right. We killed. We laid them all to rest. I see. So even in death, I am a failure. But in life you were honorable, strong-willed, and you inspired loyalty. These are good qualities, aren't they, boy? Yeah. I couldn't believe how many men followed you here. I thank you for your kind words. May your journey have a more pleasant end than mine. You're right. Never. What did the spirit leave us? An offering to one of the gods. No, but perhaps the dwarves can.
ஒரே ஒரு லேக் தான் இருக்கு. ஆ ஒரே ஒரு லேக் தான் இருக்கு. நீ லைக் பண்ணியா? ஆமா, நான் மட்டும் தான். பண்ணனே. நான் பண்ணேன். சரி 2 லைக் தான் நான் அன்னைக்கு. ஆனால் வியூஸ் எத்தனை பேருக்கு? 9 வியூஸ். வரவனுக்குள்ள காசு கட்ட ஒன்று போட லைக் போடுறது. ஏய் அப்படி இருக்காது. 3 வியூஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 2 ஆச்சு. 2 தான் இருக்கு. Wow. It's like there was an entire city under the water. Aye, lad. A forgotten city. What was it called? Well, I forgot. Amir, you were getting to how Odin turned on you. Well, I felt my duty to Odin had evolved. And we'll pick this up later. Govi's bones. What will you say to her? To Govi? Your mother. What have you left unsaid? I guess... I just want to know if she's okay. She is dead, boy. Neither do you. Hi bro. Okay bro. Hi bro, hi. ஏன்டா பாத்ரூம்ல உட்கார மாதிரி உட்காந்துட்டு லைவ் போட்டுட்டு இருக்க? நல்லா மூஞ்சியும் மோசர கட்டையும் நம்ம கக்கூஸ் இட்டு உட்கார மாதிரி ஒரு மூஞ்சி. எனக்கு என்னையா குறை? பொறாம விட்டுட்டு தான் பொறாம போடுவாங்க எல்லாரும். பார்த்துருக்கியா? 3 பேர் பாக்குறாங்க. நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு லைக்கே விழுகுது. Glad I'm on your side. இல்லா இருந்தேன்னா சேனல் வளராது. கொஞ்சமாவது கூவணும், கத்தணும், பேசணும். நல்லா வந்து ஒரு வியூ வந்தாச்சு போய் எப்படி கத்தி அவங்களை உட்கார வைப்பேன் தெரியுமா? ஏய் எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது. 0 வியூல தான் எனக்கு காட்டுது. எங்க இந்த ஆட்டோமேட்டிக் 3 காமிக்குது. நல்லா 1 காமிச்சுச்சுன்னா வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா, பாக்குறவங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க. நான் கெஞ்சி கேட்பேன். நல்லா அழுகாத குறைதான். எனக்கு நீ நன்மை கூவான் What கூடா. would you say to Mom? என்ன போவேன்? Nothing? இல்லன்னா என்ன தெரியுமா பண்ணோம்? நேரத்துக்கு What about everything we've நேரத்துக்கு done லைவ் so எவனாவது far? போட்டிருப்பான். அங்க போய் That ஒரு man 100 coming ரூபாய் to the சூப்பர் house? செட் பண்ணும். என் சேனலுக்கு வந்து ரைடு போடு அப்படின்னு. Serpent? அங்க இருந்து We've வருவானுங்க. done so many amazing things. வருவானுங்களா? I just want to அதெல்லாம் tell வருவானுங்க. everybody. நீ சூப்பர் சாட் போட்டேன்னா அது நிக்கும். ஒரு 10 நிமிஷமாவது 1 நிமிஷமாவது நிக்கும். அது 1 நிமிஷம் இருக்கும். பார்த்துட்டு அந்த சேனலை பார்த்து ரைட் Tell her that we're ரைட்னு both போடுவாங்க. okay. Not to worry about us. Betrayers, வேற லைவ் I miss her கேமிங் too. You know this. I thought I knew very little. ஹிந்திக்காரர் இருக்கான். மாடாட்டல் லைவ்ல இருக்கான். அவன் சேனல் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. லால்ஸ் கேமர் லைவ்ல இருக்கான். Amir, you were getting to how Yeah. Odin turned on தரமா you. வருவாங்க. lol. லால்ஸ் I கேம். felt my duty to Odin had லால் evolved. கேமர்டா லால்ஸ். To protect him from himself. LOLZ. By serving peace, Hindigar. I served his interests as well. That's the அவன் truth. ஏதோ ஹேக்கர் அது He saw just his loyalty. 14K watching. No longer trusting my motives, but not wishing to part with my brain or tongue. போய் சூப்பர் He சாட்ல bound me to a tree and adopted a new pastime of casual 100 torture. ரூபாய்க்கு Well, உனக்கு ரைட் I'm glad பண்ணா we came along to cut off இன்னைக்கே the 100 head. 100 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துரும். Lucky break that was. வேண்டாம்.
சப்ஸ்கிரைபர் பாத்தீங்களா கவுண்ட் அமோகமா இருக்கு. இப்போ ஒருத்தர் கத்துவான் பாரு அவன் என் லைவ்ல, அந்த நாய் கத்தும். இது கட்டுக்கூடாது. மாட்டர்லாம் லைவ்ல இருக்கான். அதாவது நீ மாட்டர் லைவ்க்குலாம் போய் போடலாம். இங்க பாரு மேல ஒரு சூப்பர் சேட் கூட வரல. உன் சூப்பர் சேட் வந்து ரைடுன்னு சொல்லிட்டு போட்டுருவான். கமான் கேஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டுருவான். ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் அவனுக்கு சூப்பர் சேட் யாரும் பண்ணல. இவனா கொஞ்சம் புதுசாக இவனுக்கெல்லாம் போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. ஒருத்தர் நம்பர் போட்டான். ஏன்னா 14,000 உனக்கு ஒரு 10வது ஏறிடும் போஸ்ட்டுக்குன்ட்டு. அப்பாடி அடிச்சாச்சு. மார்டல் எல்லு அப்படின்னு இருக்கேன். வால்ரன் போடுறான். மார்டல் ஆமாம். அவன் தான் பப்ஜியை வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்குனது. இவனா ஒரு மாசத்துக்கு 40 லட்சம் 50 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவன் கேமிங்ல மினிமம். நீங்க எப்போ எம்ஜே சம்பாதிப்பீங்க? எப்படி? நான் சீரியஸா சொல்றேன் வர்றா, நான் ஒரு கட்டத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் டிடி காசெல்லாம் இறக்கி. என்ன காசு? டிடி காசு? ஓ டிடி காசு. மெடிகேஷனா? சரி. அதெல்லாம் ஏத்தி வெறி கொண்டு இறங்கிட்டேன்னா அவ்வளோதான். என்னது? என்னை மறந்துடுறீங்க? கேமரா அவங்க சம்பாதிக்க போறீங்க, இவங்க சம்பாதிக்க போறீங்க. நீ இப்ப சம்பாதிக்க. We might as well return them to the spirit. என்ன Maybe he will keep his word. இன்கம் தான் பாத்துக்கலாம். I just எம்ஜே மாதிரி பணக்காரன் தான் பிரச்சனை இல்லை. அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். ஆமா ஏதோ பத்தி கவலைப்பட. டேடி கம்ப்யூட்டர் வாங்க வக்கு இல்லாமல் லேப்டாப் விளாண்டு இருக்கேன். பணக்காரன் ஆமா. ஓனரே இவருதான். போயிட்டு தானோ. லேப்டாப் வேற என்ன வேணும்? என்ன வேணும் இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? பேசாம ஒன்று பண்ணுவோமா? என்னது? இல்ல நீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் தானே கேட்க போறீங்க, தெரியுது. வேண்டாம் வாடா, நான் இதுக்குன்னே நாளைக்கு வர வேண்டாம் உங்க ஊருக்கு. போய் அடுத்த பஸ் என்னன்னு பிடிச்சா நான் வண்டி எடுத்துட்டு வந்துடுவேன். எதுக்கு? எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிடுவேன். நீ வேற என்கிட்ட G3 இருக்கு G4 இருக்கு, நான் எல்லாமே பார்த்து எனக்கு என்ன தேவையோ அதை எடுத்துட்டு போயிடுவேன். அது சும்மா இருக்கீங்க அதெல்லாம். ஒரு மாண்டர் நம்பர் இருக்கு. Desecration typically. Pieces of scattered corpse make for a piss poor soul. நான் ரொம்ப ஏழை என் நண்பன். No hope for Valhalla or Helheim when your arms on one beach and your Why not ask the spirit? I'm sure he'll be forthcoming with answers. அப்படியே சொல்லக்கூடாது. சொல்லிடு. நான் சொல்றேன். எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன். ஒரு வேளை சோத்துக்கு நான் எவ்வளோ கூலி வேலைக்கு போய் தான் சம்பாதிக்க தெரியுமா? சரி நான்லாம் நீ பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ, நான் வந்தால் என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன்? நான் சாட்டில் வந்துட்டு ஆல் சாட்டில் வந்துட்டு road to 10 likesன்னு போட்டு அதை பின் பண்ணி வச்சிருவேன். நான்லாம் அந்த பாவம் பட்டு அதை நிறைய பேர் லைக் போடுவோம். அதில் 5 லைக் நானே போட்டுருவேன். அந்த 5 லைக் எப்படியாவது வர வைப்பேன் நான். நீ ஆனால் மொத்தமாக 3 லைக்கு கூவவும் மாட்டிக்கிற. இப்படிலாம் இருந்தால் முன்னேற முடியாதுடா நீ. டக்குன்னு கூட்டுவாங்க அவங்க ஆஃபீஸ் காலேஜ் ஆஃபீஸ்ல இருந்து. பார்த்தா எப்படா தெரியும் உனக்கு? We have collected the rest of your woman's corpse, spirit. Show us this magic you have promised. unsubscribe பண்றேன்டா. My sweet Gulvik. 69 ஃபேன்சியாவ சுத்திட்டு இருக்க. Rise, dear Gulvik. Awaken, oh powerful Gulvik. என்னடா டே பெருசு, நீங்கலாம் ரொம்ப குழந்தைடா. ஆமா குழந்தைடா. தெரியுது. And reunite us? Okay, you were right. Not ready. All right, say it. I told you so. I told you so. This is true as well. But do not take your disappointment out on me, boy. Take it as a lesson. Yes, sir. எந்த மாதிரி வேணும்? ரிட்டன் பாப்பா பாரு. ரிட்டன்
என் நண்பனுக்கு அதிகமான டேஸ்ட் உண்டு. என் நண்பன் வந்து எப்படி சொல்ல, ஒரு ஒரு கலைஞன். ஆ, அவன் ஒரு பொண்ணு பாடுறத காமிச்சான் பாரு, அப்பவே புரிஞ்சு போச்சுடா அவன் டேஸ்ட் எங்க இருக்குன்னு. டேய், என்ன பொசுக்கு நீ இப்படி சொல்லிட்ட டேய். ப்ரோ 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 நல்லா இருக்குடா உன் டேஸ்ட். இல்ல, நான் அது டிஸ்கஷனா இருந்தா கேட்பேன், அதுக்குதான் வச்சிருக்கேன். அதை டேஸ்ட்டுக்கு ஃபாலோ பதிலா பண்ணிருக்கேன் ஆர்டிக் பாருங்க. போட்டு பல்லு வளர்க்குறான் போல. ஷப்பா. பல பலான் இருக்கு டேஸ்ட். டேய் டேய். கக்கூஸ் மாதிரி. நான் பாட்டு செவனின்னு தான் இருந்தேன். You never told me what கௌரவம் happened with the கௌரவம் stonemason's கௌரவத்தையும் son. அடிச்சுட்டேன். Hrimthur, son of Thamur. After completing his Nice. father's Beautiful masterwork, sapphire. the Great Wall of Jotunheim, he thought of nothing but making the Aesir pay for their crimes against the giants. Once he longed to fight Thor, but அவனே tragedy had brought வீடு with him to பக்கத்துலதான் இருக்கு, Hrimthur வீட்டுல இருந்து an செப்பளவு கேட்டு uncanny. பாத்துக்க. He observed that Asgard's walls were half built and shoddy, for no Aesir god could be bothered with such tiresome labour. So Hrimthur adopted the guise of an ordinary man and made the Aesir an offer. He would build them majestic new walls, and if he couldn't build them within 2 turns of the season, they would owe him nothing for his labours. And we'll pick this up later. Tyr would have been pleased as peaches knowing these offerings were being turned to armor. Did you know him? What was he like? Never you mind, boy. Tyr's dead. Best not to dig up the past. The dwarf speaks wisely, for once. ஐயா சாமி ஸ்பீக்கர்ல இருக்கியா? ஹெட்ஃபோன் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. என்ன இப்படி பயப்படுறான்? நண்பா, அந்த What else did the serpent tell you when you spoke? நீ அமைதியா இரு. I'm sure it's nothing. He just said the boy seemed familiar to him. ஐயோ, That's எனக்கு வேற வாய் Oh, சும்மா I இருக்கு. quite டேய், agree. டேய். Unless, perhaps, he refers to something yet to be. It is said that when Jormungandr and Thor battle at Ragnarok, their clash so violently shakes the tree of life that it splinters, casting the serpent backward through time, even before his own birth. What? That is madness. Well, I did say not to concern yourself. You must like the heat, Brock. Heat's damned useful in my line of work. Even makes space itself more pliable. Take those magic doors you love so much. Round here they all go right to one another. No fraud from old Brock. Go up yonder and wake some என்ன up, ப்ரோ you'll கொஞ்சம் see. போயிட்டீங்களா? Getting around moose pools are cinch. As long as you don't end up cooked. Better not be fighting with your brother again. கேக்குதா கிஷோரே? Just 'cause he's gotten a little less annoying over the years doesn't mean I ain't got a customer base of my own to keep happy. Who's that? Well, you came back here, didn't you? Fair point.
Wow. It's hot here. But is that snow? Ash. It only falls like that for great fires. The whole realm is a great fire, the source of fire itself, and all the sun and stars, if legend is to be believed. Should we believe? I mean, we're here, and we're not on fire. Not yet. Well, you know, I suppose it's cooled considerably since the dawn of creation, hasn't it? Niflheim isn't exactly ice these days either. It's in the nature of things. Extremes are tempered by time. Fires burn colder, men grow old and grey, heads are chopped off and attached to belts. Such is life. Okay, Mimir. Desperate to find a way into Jotunheim anyway. He's convinced the giants hold the key to changing his fate when Ragnarok comes. They are the Aesir's oldest enemies, after all, and it's their army that's supposed to do him in the end. But more than that, he covets their gifts of prophecy. He wants to know what they know and see what they see. So much suffering could have been avoided if his insatiable curiosity was not so much stronger than his wisdom. What do you mean? Ah. Remind me to tell you why they Really, call him the I've never Lord heard of the Hanged. இல்லையே அது உனக்கு தான் ஒரே மாதிரி தெரியுது ஜி. Ah, Niflheim. Not sure why anyone would want to come here, but here we are. Smells bad. நீ தான் மறுபடியும் வந்து பாக்குறியா ஸ்ட்ரீம்? யாரு ஸ்ட்ரீம் யார் பார்த்தா? 2 வச்சுங்கிறது. நான் பார்த்தா வாட்சிங் வராதுடா டேய். வேற அக்கவுண்ட்ல இருந்து வந்து பாக்குறியா? What is that stuff? Yes. A strange material. So how was your trip to Jotunheim? Will you give them a little privacy? The kid just found out he's a giant. He doesn't need you interrogating him. Oh, we knew Faye was the last guardian of the Jotnar left in Midgard. That's why we made her the axe. We hoped it could restore the balance of power. After Thor went all berserk with our hammer. Though in the end it seems she chose another path. 69 She 70 chose, மட்டும். well, you. எனக்கு ஷூர். Both of you. ஆரிச்சா I suppose she figured that was the Mark best chance for the giants to live on. And now, I suppose, that's up to you. How about that? A young Jotun with us the whole time. And the son of Laufey, the just... I should have seen it before. Something else we can do for you? Nah, just glad you guys worked it out. Ah. Well, I could say the same to you. Ha! I guess I was getting a bit full of myself. Told him what he needed to hear, how's it sounds to me. Just the same. I'm sorry for how I spoke to you, Sindri. You forgive me? Already have. Like you said, it all worked out. Now, let us get back to work before I get sentimental.
And next time. Let's do it. Sorry you wasted my time. என்ன மாறிட்டா? என்னது? இன்னொரு ஐடியில இருந்து வந்து என்னது மாறிட்டா? 70 வந்துச்சா? ஆமா. சரி. வேற யாரும் இல்ல, நான் தான். சீக்கிரம் பாரு, முடியல என்னால. இருங்க. I'm so tired. So tired. What did you call Mother? Laufey the Just? Did you know her? I never had the pleasure. Laufey was a rumour in the halls of Asgard. A giantess warrior who thwarted many an Aesir god's plans. Freeing those who they would enslave, feeding those who they would starve, generally making a nuisance of herself in the most noble of ways. Thor was terribly frustrated he could never find her to fight. Once my imprisonment began, I could only wonder what became of her, and who she would turn out to be. Yours is quite a singular lineage, lad. எனக்கு சோல்மேட்டே தேவையில்ல, எனக்கு சோலே தேவையில்ல. நான் வந்து ஆவியாக இருந்துக்கிறேன். ஆவி தானே சோல், ஆவி இல்லாத உடம்பாக இருந்துக்கிறேன். ஏதாவது vlog எடுத்து போடுங்க. என்னத்த விளாக் எடுக்க போற? உன் கூட தான் விளாக் எடுத்து போடணும். என்னத்த விளாக் எடுத்து போற? சும்மா போடு. காலையில வீட்ல என்ன பண்ற? அப்புறம் காலேஜுக்கு போறது, காலேஜுக்கு என்ன பண்ற? லே ஏன் உனக்கு இந்த ஆசை? இல்ல எல்லாரும் போடுறாங்களே போலாம். எல்லாரும் போடுறாங்க, நம்ம போட முடியும். பாத்ரூம்லாம் போடுறாங்க. நமக்கு வர்றது தான் நமக்கு போட முடியும். நமக்கு கேம் வருது, விளாடுறேன், போடுறேன், அவ்வளோதான். சரியா? நீ போயிடுவே கொடுத்து விட்டுட்டு. பாத்ரூம் லாகுன்னு சொன்னானே வர்றதும் போட முடியும். அது எனக்கு I think we're better off letting the snake rest, brother. Yeah. You're probably என்ன சிரிப்பு? என்ன சிரிப்புங்க? இல்ல உன பாத்ரூம் லாக் எல்லாம் போடுறாங்கன்னு சொன்னானே வர்றதான் போட முடியும் அப்படின்னு கரெக்டா சிங்க் வச்சு கொஞ்சம் இமேஜினேஷன் வர்றதான் போட முடியும். பாத்ரூம் லாக்லாம் நமக்கு வராது. புரியுதா? நம்ம எந்திக்கிறதே 12 மணி. 12 மணி இல்லை 2 மணி. சரி முடிச்சுப்போம். இங்கேயே சுற்றிட்டு இருக்கேன். another name. Rota. Someone who loved the Valkyries enough to do this. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. I wonder. Perhaps the Queen. என் கடமைக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், உன் கடமைக்கு சொல்ல நீனு. நான் சொல்லுவேன். இது இந்த கதவுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறேன். என்ன கதவா? ஒரு சேனல்ல போய் இந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க. உங்களுக்கு அம்மா பிடிக்குமா லைக் பண்ணுங்க, இந்தியன் நேஷன் பிடிக்குமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அப்பா பிடிக்குமா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே முடிச்சுக்கிறேன். எத்தனை பேர் 5 லைக்.
ஓகே கைஸ், பார்த்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எம்ஜேன மியூட்டா? பை பை பை, நாளைக்கு பார்ப்போம். நான் டயர்டு, முதுகு வலிக்கிறாரே. இருக்கா இருக்கா பாய், நாளைக்கு பார்ப்போம். Bye.